Hello, Watem here, welcome back to some more Higurashi When They Cry. Let's continue. Rika-chan nodded with a serious look on her face, and she put her hand in the pocket of her skirt. 圭一、私も諦めない。この世界から希望を失ってたまるものか。私は数えきれない失敗に疲れ果ててた。だから世界がおかしくなることに諦めを感じるようになってた。だからもうレナがどうなろうと知ったことではないと。でもそれは間違いだった。戦おうとする意志がこんなにも美しく神々しくて、そして運命すらねじ曲げかねない奇跡が起こせることを知った。だから私はあなたと共に戦おう。もう一度戦おう。何度でも戦おう。その先の未来に至れるまで何度でも。リカとケイイチさんが何の話をしてるのかさっぱりわかりませんでしたよ。 She doesn't? So I'm guessing that the question marks aren't Sadako, which would make sense why the question marks are not Sadako. 覚えていないのは当然なのです。ケイイチがすごいだけなのですよ。私の高尚な脳みそではさっぱりでしたよ。Oh, Sadako. Rika-chan touched Sadako's forehead to hers. でもいつかは思い出してあげてください。あなたが抗えぬ不幸の袋小路にとらわれた時、ケイイチはケイイチさんがですの？眉唾でございますわよ。ね、ケイイチ。Rika-chan looked at me, smiling as if waiting for my agreement. I wasn't sure if I could risk my life for Sadako. No, I was sure. I'd risk my life for her. Sadako is my friend. If anybody tried to make her unhappy, I'd beat them up without hesitation. I'd risk my life to save her. There might even have been a world like that. I nodded to Rika-chan. Rika-chan nodded back to me, looking happy. 前原くん、何かありましたか？ Chie-sensei realized that I'd finally calmed down, and she asked me that. いえ、なんでもないんです。騒がせてすみませんでした。それより、ミオ。何？ I walked towards her. Mion stepped back, not knowing what was going on. She bumped into the blackboard. 何、ケイちゃん。マジな顔でどうしたの？ I held Mion tightly. She still didn't know what was going on, and her face turned red. Crying on her shoulder, I told her the following. すまなかった。本当にすまなかった。何がよ、ケイちゃん。おじさん、本当に何のことかわかんないよ。わかんなくてもいい。わかんなくてもいい。わかんなくてもいいから。聞いてくれ。本当にすまなかった。うまかったぜ。本当にうまかった。元気が出た。だから、俺、明日からちゃんと学校に通えるから、また明日も、学校で会おうなって、それが、言えなくて、今日まで、感謝の言葉が遅れて、本当にすまなかった。俺はミオンを、いや、仲間を誰だろうと、二度と疑わない。二度とだ。絶対にだ。だからミオン、あの日の俺を
どうか許してくれ。Mion must have had no idea what I was talking about. Of course, I didn't either. I didn't understand what I was talking about. But my sin wasn't forgiven yet. I needed to confess my sin in order to receive her forgiveness. ミオンが命を懸けてくれたことを俺は知ってる。だからいつかミオンに何かの不幸が訪れたら、俺は絶対に命を懸けて助けるからな。絶対だ。ケイちゃん I feel like I missed the most dramatic part of that line. ミオンが命を懸けてくれたことを俺は知ってる。だからいつかミオンに何かの不幸が訪れたら、俺は絶対に命を懸けて助けるからな。絶対だ。約束する。照れるな。Mion's face was bright red. She didn't know what was going on. Sadako was blushing too, with a confused look on her face. But Rika-chan and I understood everything. We weren't going to accept a tragedy. We couldn't give up just because the world was going out of order. We were going to fight against fate to the very last moment. Mion fought for me. Rena fought for me. That's why I was going to fight for Rena, just like she did for me. I was going to risk my life to save her. Aww. The summit was being held at a traditional Japanese restaurant in Shishibone City. When a black car stopped in front of it, 3 burly cops got out of it, followed by Oishi. They were welcomed by Sonozaki Corps members in equally black suits. It was something you didn't see every day. 今日はお招きいただきまして光栄です。遅刻しちゃって申し訳ないですね。お客人、ご案内いたします。どうぞこちらへ。There was a sign saying reserved at the entrance. Oishi and his subordinates were taken inside. They walked through the restaurant's pretentious landscaped garden, and they came to the gorgeous Japanese-style entrance. A woman in a kimono was waiting at the entrance, as was Kasai. Upon seeing the police officers, they stopped chatting and bowed deeply. The woman in the kimono was Mion's mother, Akane. いやー、どうもどうも、園崎社長さん。本日はお招きをいただきありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。ご多忙中のはるばるのお越し、心より感謝いたします。いえいえ、今日はごちそうになりますよ。ここの料亭は湯葉が有名ですからね。なWhat's going on here? どんなごちそうか楽しみです。それから葛西さんもお久しぶり。直接会うのはだいぶ久しぶりになりますね。ご無沙汰をいたしております。まあなんかこの度はお互い戦争状態に突入しちゃってるようですが、白黒を穏便に大人のルールにこっちゃ全面戦争はいつでも大丈夫ですんで。いえ、そのようなつもりは毛頭。そりゃこちらもやりたかはないです。あんたが粘ると血の雨が降るって評判ですからね。私もいい年なんで、もう流血沙汰はごめんしたいところです。Obviously, this was a meeting between people who hated each other. The tension in their words indicated that it wasn't likely to be a friendly meeting. それではご案内いたします。どうぞこちらへ。主催自らのご案内、痛み入りますよ。そうそう。招待状の名前は私で出させていただきましたが、今日の主催は本家でございます。
訳あって招待状の名前を変えさせていただいたことをお詫びいたします。本家ですか。防弾チョッキを着に戻ってもいいですかね。ね。On the other side of the door, there were several tables, and Mion was sitting at one of them. Since Mion was still young, her school uniform functioned as her formal dress. Still, it looked strange with both the police and the corps members in black suits. これはどうも、園崎家の次期当主のお嬢さん。今日はお招きくださり光栄です。本日はようこそお越しくださいました。まずはおかけになってください。Mion politely welcomed the police, undaunted even though they were older than her parents. Mion gave Kasai a look, and he tapped on the door. The waitresses, who had been waiting behind the door, started bringing out drinks. おいさん、一体こりゃ何のつもりっすかね。さてね。まあ、ここは舌鼓を打たせてもらいましょう。ここの湯葉は有名ですよ。They started drinking, but the tension continued for a while. Mion made the waitresses and the other members of the Sonozaki Corps leave the room, and soon, only Oishi and his subordinates, Mion, Akane, and Kasai were left in the room. さて、今日はどういうお話ですかな？ Akane nodded and began speaking. 本日は皆さんとの間に生じている誤解について解かせていただきたく、このような場を設けさせていただきました。ほう、誤解と申しますと？発端はとてもさまつでございます。ここによってこの度の件は葛西辰義と龍宮玲奈個人間のこと。発端はとてもさまつでございます。ここにいる葛西が龍宮玲奈との個人的事情により会見を求めたのです。園崎組は関与しておりません。個人的事情って何ですかね。片木の龍宮さんと極道の葛西さんにどういう個人的な接点が生じるっていうんです？葛西。はい。僭越ながらご説明させていただきます。Kasai told the police officers that he happened to meet Rena at a coffee house in Okonomiya. He explained that Rena found something he lost there, and that she offered to bring it back to him. ちょいと無理がございませんかね。まあ、100歩譲って、落とし物の話を信じてもいいですよ。その後がちょいとおかしくないですかね。龍宮玲奈を探して、組の若い連中が動員されてるって聞いてますよ。それに関しましては、この私めの手落ちでございます。龍宮玲奈さんが遅くになっても帰宅されないのを家人が心配されていたので、繁華街で見かけていることがないかどうか若い者に聞かせたのですが、その際に手違いがありましたようで。おうおうおう、こんな割烹まで呼び出して、そのヨタ話を信じろっての？それに関しましては、この私めの手落ちでございます。龍宮玲奈さんが遅くになっても帰宅されないのを家人が心配されていたので、繁華街で見かけていることがないかどうか若い者に聞かせたのですが、その際に手違いがありましたようで。あんた、うちらの商売をなめてんの？Oishi looked a lot more like a member of Yakuza than the real Yakuza did. Oishi threatened them with a nasty smile, and it piled up all the more tension onto the atmosphere in the room. おいさん、まあまあ。Kumagai tried to make him stand down. Officers with hot tempers pair with others who are good at calming them down, just like how Yakuza do. Oh,
Officers with hot tempers pair with others who are good at calming them down. I don't know how I read that the first time. Oishi backed off with a grin. Kumagai took over, continuing from there. それで、園崎家さんはどうおっしゃりたいわけですか？竜宮レナと葛西達義の個人的問題だから、民事に介入するなとおっしゃりたいわけで？そういうわけにはいきません。竜宮レナは警察で保護させていただきます。Mion opened her mouth for the first time in a while. 警察は竜宮レナを保護なさる理由をお聞かせください。そりゃ決まってるじゃないかよ。あんたらが狙ってるからだよ。Oishi answered bluntly. Mion remained nonchalant. That must have made him all the more annoyed. どうして当方が竜宮レナを狙っているとお思いで？そりゃあんたの胸に来ちゃいだろう。ご自分のその胸に。大石さん、本日は皆さんの誤解を解くための会合です。もちろん耳を貸されないのもまたご自由かとは存じますが、聞いた方がさぞかしよろしいかと思いますよ。ほう。我々が何の誤解をしていると？竜宮レナの持っている高野美代のスクラップ帳について、ある重大な誤解をされております。The officer's expressions grew stern all at once. All of a sudden, she had gone straight to the point. 竜宮レナの保護は、彼女が高野美代のスクラップ帳を持っているからなのではございませんか？Oishi and his subordinates glared back at her without saying a word, making it obvious that her guess was right. 葛西 Kane gave him a look, and he left the room. However, he shortly returned, carrying a black suitcase. Every one of the officers assumed there was a tremendous amount of money in the suitcase, that the Sonozaki family was trying to buy them off. Kasai opened the suitcase and showed the contents to the police. これは高野美代のスクラップ帳です。残念ながら竜宮レナに手渡したと思われるものは含まれておりません。これを本日の魚にいたそうかと思います。中身を拝見させていただいても構いませんか？ええ、どうぞ。お話はそれを読んでいただいた後で構いません。必要でしたら人払いもさせましょう。いえ、それには及びません。The cops produced latex gloves from their pockets, put them on, and took one of the scrapbooks out of the suitcase. There were more than 10 of them in there. それらは高野美代の死亡の際に沖宮の自宅から発見したものです。Oishi and the others desperately turned the pages of the well-thumbed scrapbooks. これ、間違いなく高野美代のなんでしょうね。間違いありません。おいさ、もしこれらに類するものを竜宮レナが持っているとするなら、おそらくは竜宮レナが持つスクラップ帳もそれらに類する内容でしょう。Oishi looked stunned by the contents of the scrapbooks. He started turning the pages faster, then closed the scrapbook roughly. ここにあるスクラップ帳、全部がこんな中身なんですか？ええ、そうですよ。納得ゆくまでご覧ください。The other officers also rapidly turned through pages. They weren't reading them, just flipping through. They took one scrapbook from the suitcase after another and flipped through the pages roughly. おいさん、こんなのめちゃくちゃです。たちの悪いオカルト小説ですよ。冥界と現世が激突して霊魂が流入した？これを証拠として採用しろって言うんすか？ああ、そっちは冥界の仕業なんだ。
俺のは地底人の仕業って書いてあるよ。This one's about classified weapons of the Nazis. This one's about the legacy of the Mu continent. That one's about lousy, mysterious creature in MangaGamer swamp. おそらく竜宮レナが持つスクラップ帳には皆さんもよくご存知の寄生虫説が記されているのだろうと察します。The police were dumbfounded. They couldn't believe what they were seeing. The other officers were shooting glances at Oishi. They hadn't said anything to him, but they never really believed in the story of the parasite, let alone the bioterrorism. Oishi had believed it and told them he had proof. None of the scrapbooks in front of him said anything about the parasites, but it was easy to assume the contents of one scrapbook were no different from nature from another. In other words, all of them were just crappy occult novels. Oishi appeared unable to accept the fact that was facing him, but now that he was actually looking at it, it was too difficult to ignore. Mio Takano was an occult geek who had laughable ideas about the legend of Onigafuchi, but Rena took them seriously, and so did Oishi. Just remembered back, which route was it? I forget which one, but maybe it was the... not sure actually, but when Rika goes, Takano is no issue, I don't really care about that, she's far from the truth all the time, lol. The other officers can no longer stop themselves from laughing at the ridiculous scrapbooks. Oishi glared at them and they stopped laughing. The main reason Oishi took the story of the parasite seriously was because the Sonozaki family was apparently after Rena Ryugu for the scrapbooks she had. Plus, Takano, the owner of the scrapbooks, was killed. Because of these two reasons, he believed in that occult bean novel. Oishi was frustrated without a doubt. He has to accept that he was wrong. Oishi was eager for any information that could help him solve the series of mysterious deaths of Hinamizawa before he retired. A combination of a number of factors made Takano's ridiculous theory become highly credible to him. いくつかお聞きしたい。Creditable, rather than credible. 高野美代はどうして？高野美代についても富武二郎についても当家では一切関知しておりません。そりゃそう言うだろうな。自分のことを嘘つきという嘘つきがこの世にいるわけはない。あらあら大石さん、当家で始末したなら死体が出るとお思いで。Mion wore a cold smile. She had said too much. Kane cleared her throat as if to condemn the statement, and that made Mion shut her mouth. She glared at the young successor, but he knew she was right. じゃあ、竜宮レナをなんで追ってるんだよ。初めから追っていないと申し上げております。確かにそう見えてしまう誤解が生じたことはこちらのミスです。その点につきましては私よりお詫びさせていただきます。The reasons which made Oishi take Rena's delusion seriously collapsed one by one. Mion and Akane looked at each other. They must have decided to let Akane speak. She did so firmly. 当家からのお願いを申し上げさせていただきます。当家ではこのような世まいごとの内容に踊らされて警察と事を交えるのは望むところではありません。伝え聞くところでは県警防対本部の三海氏が公安部と調整をされていると聞いております。何かのさまつな口実をきっかけに当家に関連するすべてに対し一斉捜査を入れられるおつもりとか。That had been at Oishi's request. Oishi took Rena's story seriously, and he wanted to find the research facility that was developing the parasite. He was intending to use it as proof of the potential bioterrorist attack. But as he had no idea where to start looking, he tried to conduct simultaneous raids on all the facilities the Sonozaki family owned in the entire prefecture,
in cooperation with a task force for gang groups and public safety. Normally, the circumstantial evidence he had wouldn't be enough to get their cooperation. In fact, public safety doubted Oishi's source because they hadn't heard of any potential terrorist attacks. They trusted their information network. But Oishi took advantage of his long career and his old friends, and he managed to get them to cooperate. Oishi's face broke out in a nervous sweat. Needless to say, he realized he was completely wrong. 当家もダム戦争の当時はいろいろとご迷惑をおかけいたしましたが、すでに昭和も60年代を前にし、時代の移り変わりを感じております。そんな中、当家もまた弱きを助け、強きをくじく任侠団体でありながらも、時代に即した平和的な路線を模索しているところです。そんな中、警察の一斉捜査を頂戴しては、手前どもの面目が丸つぶれでございます。あんたんとこの面目なんて知ったことじゃないよ。叩きゃ誇りが出るんだ。一斉捜査は決行しますよ。誇りが出れば結構ではございますが、出なかった場合、いくら大石さんといえど、決して軽んじれない責任問題に発展するかと存じますが。上等だよ。うちと全面戦争するか。それをお望みでしたら、どうかお気が済むようお仕事をなされてくださいませ。当家はいつでも受けて立ちますので。それをお望みでしたら、それもまたよろしいかと。どうかお気が済むようお仕事をなされてくださいませ。当家はいつでも受けて立ちますので。Kane Sonozaki didn't betray Oishi's expectations. Although her right to become the successor was taken away, Akane had been through a lot more than Mion. Oishi couldn't back out now, but he knew it was a fight he probably couldn't win. Kumagai butted in and tried to calm him down. 一斉捜査を控えることに対する見返りは？ Mion answered this time. 双方の友好の証として、そのスクラップ帳を皆さんに献上いたします。そのスクラップ帳があれば、まだ高野美代を出しに矛先を引っ込めることもできましょう。These scrapbooks proved how ridiculous Mio Takano's theory was. Takano was dead anyway. Oishi could show people these scrapbooks and say he was fooled. He could still pretend the whole raid thing never happened. He might have to take responsibility for it, but if he didn't back off now, there'd be no doubt that he'd face a hopeless mess. If he was going to back off, it was now or never. The administrative staff at his station weren't exactly fond of him. He made such a huge mistake right before his retirement. People who'd been looking for a chance for revenge would cut his pension with glee. His pension was decided by multiplying his base salary by a certain number. If they cut his base salary, there was no way he could avoid a big reduction. おいさん。 He decided to back off. It was hard for him to admit mistakes at his age. He grimaced with anger. あとはクマちゃんに任すわ。ちょっと飲みすぎちゃったみたいです。私はちょいと縁側で夜風に当たってきます。失礼。Oishi stood up quickly and left the room, making a lot of noise as he walked. Kasaya closed the door Oishi left open. The room was filled with silence again. At that point, Kumagai opened his mouth. 園崎家さんの言い分は了解いたしました。警察としても一斉捜査が及ぼす各業界への影響は本意ではなく、それによって小競り合いを誘致することもまた本意ではありません。よって市内の平穏を維持するため、今後とも警察と園崎家で連携していくことを確認したいと思います。よってこの度の一斉捜査は見送らせていただきます。ありがとうございます。園崎家当主お領に代わりまして深く御礼申し上げます。約束に従い
このスクラップ帳は警察でお預かりします。それから条件が2つ。賜ります。1点目は、この場にないスクラップ帳を園崎家が入手した場合、速やかに警察に提出すること。2点目は、竜宮レナの身柄を確保した場合、速やかにその身柄を警察に引き渡すこと。2点目は認められません。竜宮レナは妄想に取りつかれた一少女に過ぎません。当家で速やかに身柄を確保した上で、しかるべき治療を受けられる医療機関を手配します。これは当人の権利でもあります。その点につきましては当方も主張を引けません。当方には高野殺しを含めて竜宮レナに尋問する権利があります。重要参考人としてです。容疑者としてではありません。Kane whispered to Mion. Mion in turn nodded and began to speak. わかりました。2点目の条件を了承します。ただし、当方からも条件を追加します。竜宮レナの権利保全のため、竜宮レナへの尋問はすべて弁護士立ち会いの下で行うこと。わかりました。2点目の条件を了承します。ただし、当方からも条件を追加します。竜宮レナの権利保わかりました。2点目の条件を了承します。ただし、了解しました。Sorry about that. ただし、1点確認を。Let's just keep adding conditions, one on top of another. 園崎家からの弁護士が意図的に派遣されないことによる妨害は認めません。警察は竜宮レナの身柄を確保した後、直ちに尋問を開始します。当家も問題ありません。ただし、竜宮レナの身柄確保時には直ちに当家へ連絡をすること。可能な限り早く連絡するようにいたします。Kane cut in. 尋問をあらかた終えてから電話されても困ります。身柄を確保した時点でご連絡をお願いします。ここいらは互いを信頼した上での善意の取り決めでございます。どうか保護にされることがないようよろしくお願い申し上げます。わかりました。双方による善意の取り決めです。遵守に誠心誠意努力いたします。Kane and Kumagai glared at each other for a moment. Surprisingly, Kumagai was very calm. He was always in the shadow of Oishi, who was loud and noisy, but he had as much guts as his superior did. Oishi was good at taking care of matters in a rough and threatening kind of way, but Kumagai was good at negotiations like this. The meeting ended, and the police stood up from their seats. The tension in the room had finally ceased. Kasai put the scrapbooks back in the suitcase and handed it to Kumagai. Kumagai looked at Kasai, nodded lightly, and took what was offered him. イタリー製の最高級カバンです。今日のお土産に含まれますので、どうかお持ちになってくださいませ。いえ、お約束ではスクラップ帳のみをお預かりすることになっております。カバンは後日、園崎組事務所へお返しに伺わせていただきます。それでは失礼します。園崎家当主お涼さんにもどうかよろしくお伝えください。I'll go for a bit longer. The officers left after bowing to Mion. After making sure that the police had left the hallway, Mion sighed heavily and finally let go of her tension. She spread her feet on the floor, flapping the rim of her skirt. いやー、肩が凝っちゃったよ。お母さんがやってくれればよかったのに。バカだね。あんたの方が肩書きが上なんだよ。こういうのは年じゃなくて肩書きなの。葛西、中井に行ってビールでも持ってこさせて。あと外の若いのも呼び入れて何か冷たいのを振る舞ってやりな。The grunts. ビールだけでよろしいですか？ああ、この子はダメ。オレンジジュースでも頼みな。Yeah, she outranks her, but no, I don't know, no, she can't drink. Just bring her some orange juice. ちぇ、
子供扱いして。肩書きが上でも全然大人扱いしてもらってないよ。いくつになってもでっかい子供だよ、あんたは。それはそうと、今回の一件、お父さんがだいぶ手回ししてくれてるんだよ。よーく感謝しときな。葛西もね。あんたも片木と会うときはもうちょい気を利かせな。みっともない限りです。しかしさ、あの大石をコケにするとはレナちゃんもやるじゃない。あんたの友達はつくづく大物が多いね。今度ぜひ母さんにも紹介してよ。お芝居でも一緒に見に行きたいね。葛西、今度レナちゃんに会ったらぜひそう伝えておいてよ。その時また物騒な話を吹き込むんじゃないよ。もちろん分かってます、姉さん。With that, they successfully dispelled the magical power of Takana's scrapbooks. The whole mess shouldn't grow any larger. The only remaining problem was Rena. Where could she be hiding? And on that note, I'll end it here for today. I hope you all enjoyed. That was certainly much lighter than the story has been recently. Yeah, hope you enjoy. Let me know any feedback you have in the comments. Until next time, see ya.